ஹலோ. ஒரே நிமிஷம்ப்பா. லைவ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சான்னு பார்க்கலாம். எஸ். ஸோ ஹே ஹலோ காய்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? ஸோ ஐம் யுவர் கண்ணன் ஓவர் ஹியர் ஹூ இஸ் ஆக்சுவலி டீச்சிங் டுடே ஜுவாலஜி. எஸ். ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ஆக்சுவலி அ ரீட் வித் மீ செஷன். ஓகே, வாட் இஸ் திஸ்? திஸ் இஸ் அ ரீட் வித் மீ செஷன். As you can see over here, it's a read with me session. What is it? It is a read with me session. Okay, இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா does not mean that I'm going to read and you are going to read along with me. No, உங்க எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். If you are seeing me from the very beginning, that is, it's going to be a place where I'm going to read NCERT and I'm going to explain and you're going to just hear it. So it's going to be what? NCERT line by line along with extra points of course. Okay, well, lots of extra points வந்து நான் கொடுக்க போறேன். So the extra points ஓட வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what am I going to do? I'm also going to give you some NCERT points. Okay, NCERT ல எல்லாமே வந்துட்டு would be covered and also along with that what will be over there? Lots and lots of extra points. எக்கச்சக்கமான extra points வந்துட்டு இருக்க போகுது. So this will be that one session that you would need for this complete, not A to Z, epithelial tissue-க்கு மட்டும்தான். Okay, I hope you would have seen in this thumbnail வந்துட்டு பார்த்திருப்பீங்க. This is not a complete A to Z. Yes, see, read with me வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா is going to be completely, yes, we are going to see complete, what to say, the structural organization in animals வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா I'm going to do it completely without any doubts or without any problems at all. Yes, but in the session ல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what I am going to do is, or what I'm going to teach it, or what I'm going to take is very simple. I'm going to just go along with epithelial tissues. Okay, why? Yes, மொத்தமா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு லெசனுக்கே வந்துட்டு I'm going to upload 4 different videos. How many videos I'm going to upload? Hello. Yes. So என்னோட வீடியோ ஸ்ட்ரக் ஆன மாதிரியே இருந்துச்சு. So that is the reason why I, yeah. Okay. So நான் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா மொத்தமா 4 different videos வந்துட்டு I'm going to upload. First one is going to be your epithelium. Next is your connective tissue. Next is your muscular tissue. Then the next one is going to be your nervous tissue. Okay, va? Yes. Mm. 1 minute. Okay. Yes. So இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா going to be around 1 hour 45 minutes to 1 hour 30 minutes இருக்கக்கூடிய ஒரு செஷன் தான் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா this is going to be over. Okay வா? Yes. இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா how much is it going to be? It's going to be 1 hour 30 minutes இருந்து 1 hour 45 minutes வரைக்கும் இருக்கும். இதுல epithelial tissue basic introduction we are going to see. Yes. So shall we begin the chapter pa? Yes. So அரே yes. So இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா we have, first of all, we are going to see types of tissues. Okay வா? What are we going to see? We are going to see types of tissues. Yeah. So how many types of tissues we have, do you guys think? Hmm? எத்தனை types of tissues இருக்கு நம்ம கிட்ட? See, we have the following types of tissues. First of all வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த சாப்டர்ல what we are going to see is ஒரு tissue like structural organization in animals அப்படின்ற சாப்டர்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா let's first of all what is structural organization பா? ஸ்ட்ரக்சரலா உங்களுடைய நீங்க உங்களோட பாடி என்ன ஸ்ட்ரக்சரலா உங்க each and every tissue has been arranged. What is the organization? அதாவது each and every tissue என்னென்ன types of cells இருக்கு, எங்கெங்கெல்லாம் அவங்க present ஆகியிருக்காங்க, எத்தனை layers of tissues இருக்கு, what are their functions, இது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு படிக்கக்கூடிய ஒரு particular lesson தான் this one lessons. Okay, yes. I'm so sleepy for this also. Yes. See, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா we have 4 different types of tissues வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கு. One is the epithelial tissue, next one is the connective tissue, next one is your muscular tissue, then the next one is going to be your nervous tissue. So இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா how many types of tissues are you having? You are having 4 different types of tissues. Okay, you know something, people will be telling you இல்லையா, கண்ணன்ல இருந்து பார்க்கும்போது what will, how will it be? கண்ணன்ல இருந்து பார்க்கும்போது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா என்னோட right hand will be looking like left hand. Now I'm experiencing it a lot. Oh my god, நான் வந்துட்டு it's very hard for me.
ஓகேவா? எஸ். ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, நவ் வி வில் பி டாக்கிங் அபவுட் சம் பேசிக்கான பிகினிங்ஸ் வந்துட்டு பார்க்கலாம். ரொம்ப கிடையாது. ஓகேவா? எஸ். த இன்ட்ரோடக்ஷன் இஸ் வெரி ஸ்மால், வெரி குட்டி. எஸ். ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வெரி இனிஷியல் டைம்ல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, தேர் வேர் நோ மல்டிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ். ஒன்லி யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ் மட்டும் தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, வே பிரசன்ட். ஓகேவா? எஸ். அதன் பிறகு என்ன ஆச்சுன்னா, தீஸ் யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ் ஸ்டார்ட்டட் டூ லிவ் டுகெதர். ஓகேவா? ஒண்ணா வாழ்ந்தாங்க. பட் தே ஒன்லி யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ்ல ஒண்ணு தான் வாழ்ந்தாங்களே தவிர, தட் டஸ் நாட் மீன் தட் தே ஆர் அ மல்டிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம். தே பிரிஃபர் டு பி ஸ்டேயிங் டுகெதர். ஓகேவா? ஜஸ்ட் லைக் வி ஹியூமன்ஸ் ஆர் ஸ்டேயிங் டுகெதர் இல்லையா? ஒரே வீட்ல இருந்து 4 பேர். தட் டஸ் நாட் மீன் தட் 4 பேருமே ஒரே ஒரு ஹியூமன் அர்த்தம் இல்ல தானே? எஸ். அதே மாரி தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, தே ஆல்சோ பிரிஃபர் டு பி ஸ்டேயிங் டுகெதர். ஓகேவா? எஸ். இவங்கலாம் வந்து கிளைகோகேலக்ஸால வந்துட்டு இந்த மாரி வந்துட்டு பண்ணியிருப்பாங்க. கொஞ்சம் கூட இருந்தா கொஞ்சம் ஒரு பலம் தானே எல்லாத்துக்குமே. அதே மாரி தான் இவங்களுக்குமே. ஓகே. எஸ். அது மட்டும் இல்லாம வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, நவ் லெட்ஸ் சே தட் யூ ஹேவ் டேக்கன் தெம். ஓகே. தி பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இஸ் யுவர் ப்ளூ கிரீன் ஆல்கேப்பா. ஸோ இதுல இருந்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, யூ ஜஸ்ட் டேக் ஒன் செல் அண்ட் தென் யூ ஜஸ்ட் புட் இட் எனிவேர். வாட் வில் ஹேப்பன்? It will divide and it will become as a separate குட்டி காலனியா மாறும். That will become, exponential. It will just rise. Okay வா? If no animal attacks it. Okay வா? Yes. ஓகே. ஸோ யா இப்ப இவங்கலாம் வந்து ஒண்ணொண்ணா வாழ்றாங்க இல்லையா? இவங்க ஒண்ணொண்ணா வாழ்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, 2 வகையா வாழ்வாங்க. ஒண்ணு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, the cells might have end to end connection. இதுதான் ஒரு எண்டுனா, இந்த எண்ட்ல இருந்து இந்த எண்ட். இந்த எண்ட்ல இருந்து இந்த எண்ட். சரியா? அது வந்துட்டு இஸ் known as filamentous. நெக்ஸ்ட் இஸ் யூ ஆர் ஹேவிங் colonial. வாட் இஸ் யுவர் colonial பா? யுவர் colonialலாம் வந்துட்டு குரூப்பா அப்படியே கண்ணா பின்னான்னு ஒண்ணா இருப்பாங்களே தவிர, there is no specific category that they will be, end to end connection தான் இருக்கும்னு எந்த ஒரு அவசியமுமே கிடையாது. ஓகேவா? எஸ். ஃபைன். தென் லேட்டர் ஆன் என்னாச்சுன்னா, இங்க வந்துட்டு தனித்தனியா இருந்த தனித்தனியா இருந்த செல்ஸ் ஜஸ்ட் சும்மா பக்கத்து பக்கத்துல தான் இருந்தாங்க. தென் லேட்டர் ஆன் என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஓகே இவங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, தே ஸ்டார்ட்டட் டூ மிங்கிள், தே ஸ்டார்ட்டட் டூ பைண்ட், தே ஸ்டார்ட்டட் டூ பவுண்ட் வித் ஈச் அதர். இன்டராக்ஷன்லாம் செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்டராக்ஷன் செய்ய என்ன ஆச்சுன்னா, இந்த செல் இந்த செல்லுக்கு ஹெல்ப் பண்றதோ, இந்த செல் இந்த செல்லுக்கு ஹெல்ப் பண்றதோ, இந்த செல் இந்த செல்லுக்கு ஹெல்ப் பண்றதோ, அந்த மாரி மாறி கடைசியா என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, தே ஆல் ஸ்டார்ட்டட் டு லூஸ் a few specific properties. அப்புறமா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, தே ஆல் ஸ்டார்ட்டட் டு ஹேவ் சம் ஸ்பெஷலைஸ்டான கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் வந்து தனித்தனியா செல்ஸ் இருந்தது. ஸோ இது வந்து இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது, இது இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதா? ஓகே சூப்பர் நல்ல விஷயம் தானே ஹெல்பிங். ஸோ அதனால என்னாச்சு? லேட்டர் ஆன் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு குட்டி சேனல் மாரி ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சது. ஓகேவா? பிட்வீன் செல்ஸ். தென் லேட்டர் ஆன் என்னாச்சு? அதே கனெக்ஷனா மாறிச்சு. அதுவே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா செல்ஸுமே வைக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. தென் லேட்டர் ஆன் வந்துட்டு தே ஆல் பிகேம் டிபெண்டன்ட். இண்டிபெண்டன்ட்டா இருந்தவங்க டிபெண்டன்ட்டா மாறிட்டாங்க. ஓகேவா? எஸ். ஸோ இப்படிதான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, யூ காட் யுவர் மல்டிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ். ஓகே. இப்படிதான் வந்துட்டு வர ஆரம்பிச்சுச்சு. தென் எல்லாருமே வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டா டிஃபரெண்டா மாறிட்டாங்களா? தென் ஃப்ரம் பீயிங் ஆஸ் மெனி டிஃபரெண்ட் ஆர்கானிசம்ஸ் இட் பிகேம் ஆஸ் வாட்? அ சிங்கிள் ஆர்கானிசம். ஓகேவா? எஸ். அப்புறமா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்லோலி யூ காட் யுவர் டிஷ்யூஸ் அண்ட் ஆல் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ் இஸ் ஓகே. எஸ். Okay. Yes. So what is your tissue? What is a tissue? A tissue is actually a group of structurally similar cells sharing same origin, okay, origin that are specialized to perform a specific function along with intercellular substances from a tissue. Sorry, form a tissue. 1 minute, I'll just off the fan. Okay, I'm in Hosur area. It's very cold over here.
I've heard of Huzur, whenever I would be studying in Dharmapuri, I have heard of Huzur, but I never know that Huzur was this cold. Appa, it's very really cold. Okay. Yes. See, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, what would it be? See, தயவு செஞ்சு sell the unit of life பாருங்க, then it will be very easy chapter. Okay, வா? Yes. Then பிறகு if you can, then go and watch anatomy of flowering plants. See, ஒரு செல் இருக்குன்னா இந்த செல்ல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் இருக்கும். ஓகே, டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் இருக்கும். இந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் த செல்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணணும், ஒண்ணு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டைஜஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். வேற செகண்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சர்க்குலேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் வந்துட்டு எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா லெட்ஸ் சே தட் கண்ட்ரோலிங் ஆஃப் தி என்டையர் செல் ஹெல்ப் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி ஒன்று வந்துட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கும் இன்சைட் த பார்ட் ஆஃப் த செல். ஓகேவா? எஸ். அதன் பிறகு என்ன நடக்கும்னா தென் வாட் அபவுட் மல்டி செல்லுலர் ஆர்கானிசம்? ம். இந்த மாரி இருக்குன்னா, இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, இப்டி இருக்குன்னா, இதுல வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் செக்மென்ட் ஆஃப் திஸ் பர்ட்டிகுலர் என்டையர் ஆர்கானிசம் இருக்கு இல்லையா? இந்த 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 பார்ட், இந்த பார்ட், இந்த பார்ட், இந்த பார்ட், இந்த பார்ட் இதுல மாரி ஒரு பார்ட்டுமே வந்துட்டு would be doing what? Would be doing one function. ஓகேவா? Let's say that you have this. ஓகேவா? This will be having its own one function. ஓகேவா? Then you have another part that will be having its own one function. So இந்த மாரி வந்துட்டு each and every part வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஃபங்ஷன் வந்துட்டு போகிட்டு இருக்கும். ஓகேவா? Yes. So just let me give you an example. ஓகேவா? Yes. Let's say that you have a plant. You have what? Yes. So let's say that you have animal. Okay, ஒரு animal இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகேவா? Let's say that this is an animal. Okay. Yes. இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, what will have is, okay, let's say that I'm a human இல்லையா? So let's say that you are a human. This is a human bar. Okay, who is this? This is a human. Okay, yes. So இதுல வந்துட்டு இந்த ஹியூமனுக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் இருக்கும் இல்லையா? அவுட்டர் சர்ஃபேஸ். ஓகே, அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் வந்துட்டு ஒண்ணு செய்யும். உள்ளுக்குள்ள இன்னர் சர்ஃபேஸ்ல இருக்கிறது வந்துட்டு வேற இன்னொரு வேலை செய்யும். ஸோ அவுட்டர் சர்ஃபேஸோட வேலை என்ன? ப்ரொடெக்ஷன். இன்னர் சர்ஃபேஸோட வேலை என்னது? சர்க்குலேஷன் அண்ட் ஆல் ஆஃப் லாட் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ் இஸ். ஸோ இப்போ ப்ரொடெக்ஷனா வந்துட்டு என்ன பண்ணணும்? அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஷுட் ஹேவ் திக்கான செல்ஸ் இருக்கணும். ஓகேவா? அதே மாதிரி வந்து கண்டினியூஸான செல்ஸ் இருக்கணும். நோ வந்துட்டு இன்டர்செல்லார் ஸ்பேசஸ் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கணும். அப்பதான் வந்துட்டு பாக்டீரியா பேசோஜன்ஸ்லாம் ஈஸியாக உள்ள போகாது. தென் அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சீபம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், ஆயில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், பிஹெச் மெயின்டைன் பண்ணும். அப்புறமா வந்துட்டு இந்த இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுமா? எஸ். அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்க வந்து திக்கான செல் மெம்பரேன் இருக்கக்கூடாது. இங்க லிவிங்காக தான் இருக்கணும். இங்க டெட்டா இருந்தாலும் கவலை கிடையாது. இங்க இந்த மாதிரி இருந்தா தான் வந்துட்டு என்ன பண்ண முடியும்? சர்க்குலேஷன் அண்ட் ஆல் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸஸ்க்கு ஈஸியா வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கிற செல்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு மாதிரி இருக்கா, இங்க இருக்கிற செல்ஸ் எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கா. ஸோ எதனால இப்படி எல்லாமே வந்துட்டு ஒரே மாதிரி இருக்கிறாங்கன்னா, so that based on their function, if they change themselves. For an example, I'm a person who teaches இல்லையா? Yes, I'm a person who's taking seminars and all of these இல்லையா? So that means what? I should have a good communication skills. I should be able to teach good. I should have knowledge. I should be able to explain good. I should be able to talk in English. I should be able to talk in another regional language that I'm taking in. இது எல்லாமே வந்துட்டு இருக்கணுமா? Yes. Then that is what my function is. Okay. அதுக்கேத்த மாதிரி I'm just changing myself so that I can be more efficient in my work. Okay, then what will happen? Then I will be the one who will be happy. I learn a lot and all of these things எல்லாமே நடக்குமா? Yes. Let's say that same thing for a cell also. The cell வந்துட்டு based on its own function பொறுத்து வந்துட்டு if it is changing, what will happen? What would happen? If it's changing based on its function in sense, what would it do? ஓகே, அப்பதான் அதுல எஃபிஷியன்ட்டா இருக்க முடியுமா? ஸோ எஸ், எக்ஸாக்ட்லி தட் இஸ் வாட். சி இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, ஸோ தட் இஸ் வாட் யூ கேன் சி தஸ். ஓகேவா? எங்க மேல் லேயர்ல இருக்கிற செல்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு பாக்குறதுக்கு எப்படி இருக்கு? தேர் ஆல் ஆக்சுவலி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா பாக்குறதுக்கு சிமிலரா தான் இருக்கும். பிகாஸ் தேர் ரோல் இஸ் ப்ரொடெக்ஷன். ஓகேவா? எஸ். சரியா? ஸோ அதனால வந்துட்டு என்ன நடக்கும்? ஸோ சின்ஸ் தேர் ஆல் சிமிலர், அதே மாதிரி நான் என்ன சொன்னேன்? தே ஆல் ஷுட் ஹேவ் அ க்ளோஸ் ஆன் இன்ட்ராக்ஷன் இல்லையா? எஸ். அப்பதான் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நோ அதர் பேத்தோஜன்லாம் உள்ள போகாது. ஸோ யா, தட் இஸ் அ டிஷ்யூ. That does not mean that only this is your tissue. உள்ளுக்குள்ள நிறைய tissues இருக்கு. எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு சொல்றேன். You see that மேல் லேயர் வந்துட்டு பாக்குறீங்கன்னா பாக்குறதுக்கு இப்ப இதுல இருந்து you just write the characteristical properties. You just write the characteristical properties. எல்லா செல்ஸும் பாக்குறதுக்கு எப்படி இருக்கு? ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. ஒரே மாதிரி இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? They come from different cells. For an example, me and my twin brother are looking like same. Does it mean that I am from a different parent and he is from a different parent? No, by the way, I don't have any twin brothers. I'm just telling you. No, right? Yes, exactly. இங்கேயுமே அதே மாதிரி தான். சிமிலர் செல்ஸ் இருக்குன்னா they would have come from the same parent தான். அது மட்டும் இல்லாம வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what would they do? எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு ஒரே ஃபங்க்ஷன் தானே இங்க இருக்கு. எக்ஸாக்ட்லி ஐ said ப்ரொடெக்ஷன். அண்ட் அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா
they would be also doing it along with the intercellular substances, sir. Okay, wow. Okay, yes, fine. Yes, intercellular substances. Another. What is intercellular substances? Tell me. What do you guys know of? What does the word inter mean? International, intranational. What is intercellular substance? International என்னப்பா international competition லாம் இருக்கு. That is a competition that is happening between states. India na between some states it is happening. International na it is between countries. Inter between countries. Intra within the country. Okay, intra na within. Inter na between. Okay, why is intercellular substances வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா material that is present between two cells இருக்கு இல்லையா? Yes, materials that is present between two cells இருக்கு இல்லையா? That is what known as intercellular substances. Okay வா? You can say that cement and brick மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். Okay, yes, so intercellular substances another, that is the material okay, fine. Okay, இதுதான் வந்துட்டு ஒரு டிஷ்யூ. அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா see ஒரு பாடி ஆஃப் மல்டிசெல் ஆர்கானிசம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா as I said different செக்மெண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ்ல இருக்கும். ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் செக்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இப்போ எப்படி வந்துட்டு ஒரு செல்லுல வந்துட்டு ஒரு இது வந்துட்டு டைஜஷன், வேற ஒன்று ரெஸ்பிரேஷன், வேற ஒன்று வந்து ப்ரொடெக்ஷன் அந்த மாதிரி பண்ணுதோ அதே மாதிரி வந்துட்டு ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்கானிசம் ஒரு மல்டிசெல் ஆர்கானிசத்துல ஒரு ஸ்பெசிபிக் ரீஜன் ஒன்று பண்ணும், வேற இன்னொரு ஸ்பெசிபிக் ரீஜன் வேற ஒன்று பண்ணும். லெட்ஸ் சே தட் தி அவுட்டர் ரீஜன் இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் this region இருக்கு இல்லையா, இந்த என்டையர் ரீஜன் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணும். இதில் வந்துட்டு இதுக்குள்ள ஒரு மீடியம் மாதிரி இருக்கலாம், தட் கேன் டூ சர்க்குலேஷன் பண்ணலாம். இதில் வந்துட்டு ஒரு சென்டர் இருக்கலாம், தட் சென்டர் கேன் டூ ஹெல்ப் இன் சர்க்குலேஷன், தட் கேன் எய்ட் இன் சர்க்குலேஷன் அண்ட் ஆல் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ். வேற ஒன்று வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்துட்டு கேன் எக்ஸ்சேஞ்ச் அந்த மாதிரி ஆக்சிஜன் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி வந்துட்டு இட் கேன். ஓகே, எஸ். ஸோ அது அந்த நானும் சொல்றேன். ஸோ தட் மீன்ஸ் வாட் டிவிஷன் ஆஃப் லேபர்ஸ். அதாவது ஒரு டிஷ்யூ வந்துட்டு ஒரு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கு இல்லையா. எஸ், ஜஸ்ட் கிவ் மீ 2 minutes, I'll just come. Okay. எஸ். ஓகே. ஸோ இப்போ வந்துட்டு வாட் கேன் யூ எக்ஸ்பெக்ட் பா, வாட் கேன் யூ எக்ஸ்பெக்ட்? ஸோ இங்கே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன் அன் இன்டர்செல்லுலர் ஆர்கானிசம் யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் வாட், யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் டிவிஷன் ஆஃப் லேபர்ஸ். ஓகே.
Hey, when did I mute? அச்சச்சோ! மியூட் ஆச்சுன்னே தெரியலையே. I remember unmuting. Each and every part வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா say that cement for different segmentation and all of these things. Yes. So அந்த நான் சொல்றேன். So that means what? Division. அச்சச்சோ! Yes. So multicellular organisms வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what would they exhibit multicellular organisms வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா division of labors வந்துட்டு இருக்கும். What is the division of labor? Division of labor அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is none other than that they will be dividing their work. That is, see, for a unicellular organismத்துக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா how each and every organelle contributes in a play of each and every role. Let's say that mitochondria, energy production, then nucleus, control of the entire organism. Next, third one is cytoplasm, circulation of substances. Then cell membrane, all cell wall, protection, cell membrane, allowing of the substances in and out. இது இந்த மாதிரி வந்துட்டு எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் வந்துட்டு நடக்குதா? எஸ். அதே மாதிரி வந்துட்டு what about endoplasmic reticulum, detoxification, all of these things is இல்லையா? எஸ். அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி ரோல் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்துட்டு பண்ணிட்டு இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சேம் in the meantime, not in the meantime, in the same thing வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what would happen is you would have your organism வந்துட்டு உங்ககிட்ட இருக்கா. Let's say that you have an organism, a multicellular organism வந்துட்டு you have. Okay. Yes. So whenever you are having a multicellular organism, what will happen பா? இதுல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுலயுமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஷ்யூ வந்துட்டு ஒரு வேலை செய்யும். Let's say the tissue over here. இங்க வந்துட்டு டிஷ்யூ இருக்கும் இல்லையா? The tissue that is over here, outer layerல வந்துட்டு ஒரு டிஷ்யூ இருக்கும். ஜென்ரலா இப்படி தான் இருக்கும். outer layer வந்து டிஷ்யூ இருக்கும். உள்ளுக்குள்ள அங்கங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு டைப் ஆஃப் டிஷ்யூஸ் வந்துட்டு இருக்கும். outer layer வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடெக்ஷன் செய்யும். உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற ஜென்ரலா இருக்கக்கூடிய மீடியம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் செய்யும். அதே மாதிரி சென்ட்ரல் இப்போ அதே மாதிரி இங்கே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிடாக்சிஃபையர் வந்துட்டு இது ஒன்று பண்ணிட்டு இருக்கோம். டிடாக்சிஃபையர்னா லிவர். ஓகேவா? எஸ். அதே மாதிரி வந்துட்டு ஒன்று ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி ரோல் வந்துட்டு தெல் பி பிளேயிங் இன் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ். ஓகேவா? எஸ். I hope you all can get me. Okay. So yeah. So each and every role வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what would they do pa? How would they do pa? ஸோ யா மல்டிசெல் ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ அது மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேலையை செய்யுதா. ஸோ இங்கேயுமே அதே மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகேவா? அப்புறம் வந்து நிடேரியா இருக்கு. வாட் இஸ் திஸ் நிடேரியாப்பா? நிடேரியா தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபைலம் டு எக்ஸிபிட் வாட்? டு எக்ஸிபிட் டிஷ்யூ லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன். ஓகேவா? டு எக்ஸிபிட் வாட்? டு எக்ஸிபிட் டிஷ்யூ லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன். மீதி எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்னவா இருந்தது? செல்லுலார் லெவல்ல இருந்தது. ஓகேவா? Yes. அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, you have epithelial tissue. So what's your epithelial tissue? You have what? A few different types of epithelial tissue. So the first type of epithelial tissue வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா is your simple epithelial tissue and your compound epithelial tissue. Okay, what is it? You have your simple epithelial tissue, you have the compound epithelial tissue. இல்லையாப்பா? Yes. So இதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த simple epithelial tissue what are the things is you have cuboidal, you have a simple squamous tissue, you have a columnar tissue, then you also have pseudostratified tissue. Okay, you also have a ciliated one. இங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா you have stratified and then transitional. ஓகேவா? அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்துட்டு அகைன் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராட்டிஃபைட்லேயே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட ஸ்கியூமாஸ் வருமா கியூபாய்டல் இருக்கு. அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்துட்டு யூ ஹேவ் இட் ஹாஸ் கெரட்டினைஸ்ட் அண்ட் தென் நான் கெரட்டினைஸ்ட். ஓகே. எஸ். ஸோ ஐல் ஜஸ்ட் ரைட் இட் பா. ஸோ யூ ஹேவ் வந்துட்டு ஸ்கியூமஸ் ஓகே சிம்பிள் ஸ்கியூமஸ் எபித்தீலியம் டிஷ்யூ ஸ்கியூமஸ் epithelial tissue, then ciliated epithelial tissue, then after that columnar, then
Cuboidal. You know, when I was studying in ninth standard, I would be telling this as columnar. Yes. Pseudo certified. Okay. So pseudo. அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இங்க transitional then stratified. அதே மாதிரி இங்க வந்து cuboidal then இங்க வந்துட்டு squamous. ஓகே, இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா keratinized then non keratinized. ஓகே, ஓகேவா? ம். ம். So we have வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா epithelial tissue உடைய basic introduction பார்க்கலாமா? So what do you guys think of this basic sleepy? Okay. Hmm. What will this epithelial tissue do, pa? Tell me. What will this epithelial tissue do? And epithelial tissue அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா something that is cells of epithelial tissues வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா set very very close ஆ வந்துட்டு இருக்கும் comparatively of muscular tissues வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னாலோ இல்ல மத்த tissues பார்த்தாலோ compare பண்ணாலும் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா how do you have pa? You will be having the cells of these tissues வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா will be so close to each other. So அதனால வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா this is separated by a very thin film of extracellular materials ல வந்துட்டு it will be over there. ஓகேவா? ஓகே, அது மட்டும் இல்லாம வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நெய்பரிங் செல்ஸ் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஆர் held together by cell junctions ஆல வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணப்பட்டிருக்கு. எஸ். ஸோ இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா there is an NCERT statement that kind of says that Uh, hmm. Yes, so there is an NCERT statement that kind of says that separated by a thin film of extracellular materials. What does it mean? Hmm? So, see, it's very simple. That is, we have a cell like this, we have cell like this. என்ன நடக்கும்னா இது இது ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸா தான் இருக்கும் these cells. ஸோ நடுவில் வந்து என்ன இருக்கும்னா நத்திங் will be there, just see some ரொம்ப ரொம்ப ஒரு thin film, ஒரே ஒரு thin film, ஒரே ஒரு thin film. Extracellular materials வந்துட்டு இருக்கும். ஓகேவா? Yes. So cells are separated by thin film. ஓகேவா? Thin films of none other than mm, extracellular materials வந்துட்டு இருக்கும். ஓகேவா? Yes. First of all, I hope you all know how do I explain. I will be first of all explaining you the things, yes, then I'll be writing the concepts.
எஸ். அது மட்டும் இல்லாம வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, யுவர் எபிதீலியல் டிஷ்யூ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, எது எது மேல இருக்கும்னா, ஒரு பேஸ்மென்ட் மெம்பரேன் மேல இருக்கும். ஓகேவா? தேர் வில் பி a பேஸ்மென்ட் மெம்பரேன். பேஸ்மென்ட் மெம்பரேன்னா என்னன்னு நான் சொல்றேன். பேஸ்மென்ட் மெம்பரேன் இஸ் none other than it is made up of two different substances. One is your extracellular materials, then the second one is actually going to be your uh, cells. Yes, cells. ஓகேவா? எஸ். ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, அ ஸ் ம். உங்க பேஸ்மென்ட் மெம்பரேன் மேல வந்துட்டு இருக்கும். ஓகேவா? எது? இந்த எபித்திலியல் டிஷ்யூ அப்படின்றது வந்துட்டு இருக்கும். ஓகேவா? இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, மத்த கீழ இருக்கிற கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ்லேருந்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இத பிரிக்கக்கூடியதே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பேஸ்மென்ட் மெம்பரேனா தான் வந்துட்டு இருக்குமே. ஓகேவா? எஸ். இஃப் யூ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆல்சோ டோன்ட் வரி. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ வில் பி ஜஸ்ட் ஜெனரலி ஓவராலி ஐ வில் பி எக்ஸ்பிளைனிங் தி கான்செப்ட்ஸ். ஓகே. தென் ஐ வில் பி டீடைலி எக்ஸ்பிளைனிங் தி கான்செப்ட்ஸ். ஓகே. எஸ் மா. இப்ப பேஸ்மென்ட் மெம்பரேன் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, வுட் பி மேட் அப் ஆஃப் a few things. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த அப்பர் மெம்பரேன் ஆஃப் த பேஸ்மென்ட் மெம்பரேன் இருக்கு இல்லையா? இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, வுட் பி மேட் பை basal lamina. ஓகேவா? which is actually none other than glycoprotein and then மியூகோபாலிசாக்கரைட்ஸால வந்துட்டு இது இருக்கும். இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, சம்திங் தட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை வாட்? எபித்தீலியல் செல்ஸ் தான் வந்துட்டு இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கும். அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, யூ வில் பி ஹேவிங் லோயர் திக் ஃபைப்ரஸ் லேயர்ஸ் இருக்கு இல்லையா? இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, வுட் பி மேட் அப் ஆஃப் ரெக்டிகுலர் ஃபைப்ரஸ் லாமினா இருக்கும். அது விச் இஸ் ஆக்சுவலி மேட் அப் ஆஃப் ரெக்டிகுலர் ஃபைபர்ஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி கொலாஜன் ஃபைபர்ஸ் இருக்கும். ஓகே. இதெல்லாமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, சம்திங் தட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் தி கனெக்டிவ் டிஷ்யூடைய ஒரு பார்ட்டாக இருக்கும். ஓகேவா? எஸ்ப்பா. அது இல்லாம பிளட் வெசல்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த எபித்தீலியல் டிஷ்யூஸ்ல வந்துட்டு இருக்கவே இருக்காது. மெட்டீரியல்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பிட்வீன் த எபித்தீலியல் டிஷ்யூஸ் அண்ட் தென் பிளட் வெசல்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஆ இது வந்து எப்படி நடக்கும்னா, தட் ஹேஸ் டு பி கோயிங் அக்ராஸ் திஸ் டிஃப்யூஸ் பேஸ்மென்ட் மெம்பரேன தாண்டி தான் வந்துட்டு இட் ஹேஸ் டு கோ. ஓகேவா? எஸ். ஸோ யூ நோ ஐயய்யோ! ஓ மை ஓன் வாய்ஸ் ஒன்லி. Live. I was having it faster, but unknowingly, when I was moving my hand, it got unlocked. Yes. Yes. Okay. So, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, when you are talking about your basement membrane, yeah, so I have a question. Whether basement membrane has cells? Whether amongst that is there any integrated part as cells? சொல்லுங்க. So I might have said that basement membrane வந்துட்டு also has cells அப்படின்றது. See, basement membrane itself does not contain cells. ஓகேவா? இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரே செல்லுலார் லேயர் தான். Okay. Yes. So actually வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, meaning it is made up of extracellular materials that are made by cells, but it does not have cells. ஓகேவா? எஸ். ஸோ இது மட்டும் வந்துட்டு ஐ ஹேவ் செட் இட் ராங்லி. ஐ அம் சோ சாரி ஃபார் தட். ஓகேவா? எஸ். ஓகே. ஸோ தென் வாட் இஸ் non-cellular basement membrane? Why do we have to specify it as non-cellular basement membrane? Tell me. It is to empathize. It is to give significance. It is to give significance to what? That is, it is something that does not have cells, even though it is present between cells. Okay, va? Yes. So, yeah. See, we people will be getting confused. Even I also got confused. See, for a minute, yeah. So, the very confused I specifically gave it as a general books like textbooks like the wordings, you would have known that they would have mentioned it as what? Non-cellular membrane, non-cellular basement membrane. Okay, va? Yes. So first of all வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, general shall I start to write this one? So epithelial tissues வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, first of all, see, every simple epithelial tissue வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா is something that is made up of single layer தான். It's made up of single layer. But hereby I'm just generally talking about epithelial tissue. So it can be made by single layer or else it can be made by many layers. Compound categoryல வருதாலே, compound epithelial categoryல வருதுனாலே it is made by more than one layer. Okay, yes. So cells of the epithelium are set very close to each. Okay, are set how much? They are set very close, and the cells are separated by what? By a thin layer of
extracellular materials. Okay, va? Okay, fine. So if this is one cell, and then if this is another cell, and this is that, what is this? This is that thin layer of extracellular materials. Okay, so this is that thin layer of extracellular materials. Pa. Fine, apa. Okay. Okay. So இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, these are இப்ப next வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, neighboring cells இருக்கு இல்லையா? That is, let's say that you are having there is a tissue of epithelial cells. அப்ப என்ன இருக்கும்? இந்த செல் இருக்கும், அடுத்த ஒரு 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 செல் இருக்கும். அதுல என்ன இருக்கும்? ஒரு தின் லேயர் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கும். அது இல்லாம வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, இந்த செல்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கும். There will be connections, 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 there will be connections. These connections are what known as செல் ஜங்ஷன்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இப்போதைக்கு இது ஒரு செல்னா இது ஒரு செல்னா இது ரெண்டுமே வந்து நெய்பரிங் செல்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா பக்கத்து பக்கத்துல இருக்கு இல்லையா? ஸோ இந்த பக்கத்து பக்கத்துல இருக்கிற செல்ஸ் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நெய்பரிங் செல்ஸ். இதெல்லாம் பக்கத்து பக்கத்துல இருக்கிற நெய்பரிங் செல்ஸ்னா வாட் டஸ் இட் மீன் பா? இட் மீன்ஸ் தட் what? It means that they're all made by same type of cells. They are all actually tissues. Okay, and by the way, I just have a simple question to you all. Okay, wow. Yeah, and also it means that they are having a strong bond. Okay, cell junctions is none other than strong bond in the okay, wow, yes. So okay, cell junctions will be present only between a cell of a tissue, or will it be present between two cells that are actually of two different tissues? Tell me. Hmm? So see, cell junctions are usually present between cells of the same tissues. Okay, wow. Neighboring cells இருக்கு இல்லையா? Neighboring cells are held together by cell junction. Okay, va? Yes. Okay, so neighboring cells எல்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா are held by what? They are held by cell junctions. And the epithelial tissues வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா tissue rests on a basement membrane. Okay, Papa? Yes. So what is this? Basement membrane. Okay, வா. See, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா these epithelial tissues இருக்கு இல்லையா? இந்த epithelial tissue வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு membrane வந்துட்டு இருக்கு. Okay, there is what? There is a membrane which is made of two different layers. Okay, that is one upper layer இருக்கு. Then அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா there is one layer, lower layer. What would happen is இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா மேல லேயர்ல வந்துட்டு உங்ககிட்ட உங்களுடைய epithelial cells வந்துட்டு இருக்கும். Okay.
Hmm. Okay, pa. Then this is what your top layer is. Okay, your basement membrane வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்துல this is your basement membrane, this is your squamous epithelial tissue, this is your connective tissue. So then you have your basement membrane, then you will have your connective tissue. Connective tissue ஒரு matrix மாதிரி தான் இருக்கும். So I cannot exactly draw that. Fine. ஓகேவா? எஸ்மா. ஸோ இப்படி தான் வந்துட்டு யூ வில் பி ஹேவிங் யுவர் செல் as கனெக்டிவ் டிஷ்யூ as ஓகேவா? ஸோ இதில் வந்துட்டு எபித்தீலியல் டிஷ்யூ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வாட் வில் திஸ் எபித்தீலியல் டிஷ்யூ டூ அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் வில் பி யூனோ இட் வில் பி யூனோ இந்த இதான் வந்துட்டு உங்கள் அப்பர் லேயரா திஸ் அப்பர் லேயர் இஸ் செக்ரீட் பை யுவர் எபித்தீலியல் டிஷ்யூ தான் ஓகேவா? இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பேசல் லாமிலா பேசல் லாமிலான்னுவாங்க. இந்த பேசல் லாமிலா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மேட் பை கிளைகோப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் மியூகோ பாலிசாக்கரைட்ஸால மேட் ஆஃப் ஆகிருக்கும் ஓகேவா? எஸ். அதே மாதிரி லோயர் லேயர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி நோன் அஸ் ரெக்டிகுலர் இல்லைனா ஃபைபர்ஸ் லாமிலான்னு இருக்குங்க. ஏன்னா இதில் வந்துட்டு ரெக்டிகுலர் ஃபைபர்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும். இந்த ரெக்டிகுலர் ஃபைபர்ஸ் ஆர் சம்திங் தட் இஸ் செக்ரேட்டட் பை செல்ஸ் ஆஃப் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸால வந்துட்டு மேட் ஆஃப் ஆகிருக்கும் ஓகேவா? எஸ். அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொலாஜன் ஃபைபருமே இருக்கும். ஸோ எல்லாத்துலேயுமே ரெண்டு ரெண்டு விஷயங்கள் வந்துட்டு இருக்கு. அது இல்லாமல் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது இப்போதைக்கு வந்துட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் சப்ஸ்டன்சஸ் ஃப்ரம் ஹியர் டு ஹியர் ஆர் ஹியர் டு ஹியர்னா அது வந்துட்டு இந்த பேஸ்மெண்ட் மெம்பரேன் தாண்டி தான் வரணும் ஓகேவா? ஸோ பேஸ்மெண்ட் மெம்பரேன் அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சம்திங் தட் செப்பரேட்ஸ் திஸ் epithelial tissue and in this particular blood vessel ஓகேவா? எஸ்ஸா ஃபைனா ஓகேவா? ம். So what is this? So இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா basement membrane is something that is yeah, we need to discuss about. இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா is something that is non-cellular membrane ஓகேவா? தென் அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெம்பரேன் இருக்கு இல்லையா? இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it will have two layers. எஸ். அப்புறம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it separates the epithelial layer இல்லைனா tissue from connective tissue. அடுத்து what else do you have அப்படின்னு வந்துட்டு கேட்டிங்கன்னா you do have a very important thing that is um, so transfer of materials யாருக்கும் யாருக்கும் blood vesselsக்கும் நம்ம ஒரு epithelial tissueக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து வந்துட்டு பார்க்கலாமா? ஸோ அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா the next thing that you are going to discuss is actually about
இதுல வந்து இப்போதைக்கு இதுக்கு வந்து எத்தனை லேயர்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னப்பா, இதுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, யூ வில் பி ஹேவிங் 2 டிஃபரெண்ட் லேயர்ஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா, எஸ். ஸோ இப்போதைக்கு அதைய பத்தி பார்க்கலாமா? இந்த டாபிக்க கீழ வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இதோட பேர்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, யூ ஹேவ் பேசல், லாமினா and ரெக்டிகுலார் lamina. Otherwise, the other name of this reticular lamina is what, pa? The other name of this reticular lamina is also known as fibrous lamina. ஓகேவா? எஸ். இதுல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, திஸ் ஒன் இஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, செக்ரீட்டட் பை, சாரி, இட் இஸ் இது வந்துட்டு இட் ஹாஸ் கிளைகோப்ரோட்டீன்ஸ், and along with glycoproteins, what does it have? It has mucopolysaccharides. Okay, yes. அதன் பிறகு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, the next thing that you have over here is actually வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, something that it is produced by what? It is produced by your epithelial tissue. ஓகேவா? epithelial tissue தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இதை வந்துட்டு கொடுக்கும். ஸோ இதை வந்துட்டு இங்க வந்து அப்படியே செக்ரீட் பண்ணுவோம். அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, what else do you have? You have reticular fibers இருக்கு, then collagen fibers இருக்காங்க. ஓகே, ரெக்டிகுலர் ஃபைபர்ஸ், கொலாஜன் ஃபைபர்ஸ் இருக்காங்க. ஓகேவா? அரே ராமா! I got an idea. What is it made of? It is made of reticular plus collagen.
Isn't it something that is produced by what pa? It is produced by it is produced by what? It is produced by connective tissue. Okay, papa. Fine. Actually, நம்ம டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு இடத்துல இருந்து. Something that is produced. Okay. So it's produced by connective tissue. I'm dancing from one place to another place. Okay. அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, the next thing that we are going to see is cell junctions. Okay. Yeah. So what are cell junctions, pa? Mm. Just 1 minute, 1 minute, 1 minute. Mm. Okay. So what are cell junctions, pa? See, cells are வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, cells வந்துட்டு held together. Cells வந்துட்டு ஒரு செல் வேற இன்னொரு செல்லோட வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, எப்படி வந்துட்டு ஒண்ணா இருக்குது அப்படின்னு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, by cell junction cells தான் வந்துட்டு ஒண்ணா இருக்குது. ஓகேவா? இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு லிங்க் ஓகே ஒரு லிங்க் எல்லாம் வந்துட்டு ஒரு செயின் மாதிரி வந்து செயல்படுறது. இது வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் அப்புறமா வந்து ஃபங்க்ஷனலாவும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரியும் அப்புறமா இல்லைன்னா வந்துட்டு ஒரு ஒரு செயின் மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்துட்டு செயல்படுது. ஓகேவா? ஃபைனா? ஓகே. ம். இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு மொத்தமா வந்துட்டு 3 வகையாக வந்துட்டு யூ ஆர் ஹேவிங் திஸ் ஓகேவா? யூ ஆர் ஹேவிங் திஸ் அஸ் வாட்? யூ ஆர் ஹேவிங் திஸ் அஸ் 3 டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ். ஓகே. எஸ்.
by specialized intercellular junctions. Okay, by specialized intercellular what? By specialized intercellular junctions ஆல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒன்னோட ஒண்ணு வந்துட்டு இருக்கிறாங்க. இந்த intercellular junctions தான் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it forms as a structural and functional link வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it will be engaging with. Okay, ஓகேவா, ஃபைனா, எஸ்பா. இப்போ வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட வந்துட்டு மொத்தமா 3 டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் வந்துட்டு இருக்கிறாங்க. தட் இஸ் சைட் ஜங்ஷன்ஸ் இருக்காங்க, கேப் ஜங்ஷன்ஸ் இருக்காங்க, தென் டெஸ்மோசோம்ஸ் இருக்காங்க. we are going to see all of these 3 தான் பார்க்க போறோம். ஓ மை காட். Input partially symmetric. Yeah, sorry. இது ஒண்ணு இருக்கு. ஒன் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இது டைட் ஜங்ஷன். ஃபர்ஸ்ட் டைட் ஜங்ஷன்ல இருந்து பார்க்கலாமா? Tell me about tight junction, pa. Tell me about tight junction. See, tight junction அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it's very simple. First of all, basics பார்க்கலாம். ஓகேவா? tight junction வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா let's say that you have a cell like this, then you also have a cell like this. கொஞ்சோண்டு intercellular substance இருக்கும். ஆனா அது ரொம்ப ரொம்ப கொஞ்சோண்டு தான் இருக்கும் in comparative with the entire cell's volume. So hence you will not be doing what? You will not be, sorry. Okay. Yes. இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, so that means what? You will not be representing that each and every time. So இங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, if I don't draw a line like this, that does not mean that it does not have any intercellular substance. It has, but I'm not representing it. That's the difference. Okay. Okay. இங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, மேலாக, in the top most partல, இங்க on the very top, you will be having what? You will be having your tight junction. So what is your tight junction, pa? Your tight junction is something that is very tight in nature. No, it's not like that. See, இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா every junction is kind of tight தான், but hereby your tight junction இருக்கு. Yeah, your tight junction வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா will prevent it from leaking. Will prevent it from leaking substances into out. ஓகேவா? வெளியே போறதுல இருந்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it would be leaking. Out. Okay, so yeah, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா now hereby you might be asking a doubt to me, that is how come tight junctions prevent see so see cell junctions வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா how நான் ஒண்ணு அந்த கைக்குதான் எனக்கு தெரியல. Yes, so see tight junctions இருக்கு இல்லையா, so how do these tight junctions prevent from leaking of the substances out? Tell me. See, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா wait, I'll also draw one more cell so that it will be very easy for me to explain.
ஓகேவா? இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, வித்தவுட் டைட் ஜங்ஷன்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, தேர் ஆர் டைனி கேப்ஸ் பிட்வீன் தெம் வந்துட்டு இருக்கும். ஓகேவா? எஸ். ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க மேலேருந்து இஃப் இஃப் யூ ஜஸ்ட் போர் வாட்டர் இருக்கு இல்லையா? இஃப் யூ போர் வாட்டர், ஓகே, வாட் வில் ஹேப்பன் இஸ், it will go let's say that you initially you don't have your tight junctions. Okay, let's say that you initially don't have your yes. So initially வந்துட்டு உங்ககிட்ட என்ன இல்ல, you don't have your tight junction. இப்போ let's say that I have my water இருக்கு இல்லையா? My water I'm just pouring it like this. இல்லைனா let's say that I'm just pouring it from here. Like this, I'm just pouring water. தண்ணி நான் எடுத்து அப்படியே கொட்டுறேன். ஓகேவா? Let's say that it is just falling, it's just falling, it's just falling, it's just falling, it's just falling, 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 falling. ஓகேவா? Yes. So இப்போதைக்கு when it is falling இல்லையா? What will happen when it falls is இருக்கு இல்லையா? In that time ஜென்ரலா வந்துட்டு it will sweep out. இது வந்து அப்படி இப்படி வந்து கீழே வந்துட்டு வந்துரும். But ஓகேவா? In order to prevent that flow, ஓகேவா? In order to prevent that flow, you just you just neglect all of these zero marks. You just neglect all of these zero marks. You don't consider them at all. You just forget that I said that. ஓகேவா? So அது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ற விதமாக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா you will be having tight junctions in the top. Otherwise in the bottom. In such a way, everything that will be over there will be there only. ஓகேவா? உள்ள இருக்கிற substances வந்து வெளியில போகாது, வெளிய இருக்கிற substances ஈஸியா உள்ள வர முடியாது. ஓகேவா? ஃபைனா? So where will you have this pa? What do you think? Where will you have? In a place where the substances should not leak. In those places, you will be having this layer. Oh, I thought. Okay, well, so in these places at all, you will not be having this. Okay, yes. So I thought, no matter how much I shake this table, nothing would be shaking, but my image is shaking. Sorry for that. Okay, yes. இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it's more likely a tight glue மாதிரி. Okay, well, yes. Now I'll be writing this regarding uh, what in terms of English. Yes. Okay. See, இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா this is also known as zona occludens. Occludens. இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா these help to stop the substances from leaking across the tissues வந்துட்டு இருக்கும் இல்லையா? அதே மாதிரி வந்து plasma membrane வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த apical parts of the adjacent epithelial tissues வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா become tightly packed or even fused to form these cell junctions. Okay வா? Yes fine yes. So okay. See, first of all, how is it formed about? How is the cell junction formed? A cell junction formed is something that is formed by fusion of plasma membrane at specific sites, mostly on top or mostly on top down. Yes, mostly on top down. Okay, wow. Yes. So in the வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it will be giving you your tight junction வந்துட்டு it will be giving you. Okay, wow. Yes. So இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what will happen is it will be prevent from leaking of the water, okay papa, fine yes, okay yes. uh, plasma membrane of apical parts ன்னு சொல்றத விட top parts of the cell தான் வந்துட்டு இது அதிகமா ஃபார்ம் ஆகுமா? Yes. So of apical part of the cell.
அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, you have your gap junctions. ஓகேவா? எஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு as we don't have any space bar further, so I will just go to the next page. But gap junction மட்டும் சும்மா எழுதுறேன். Then macula adherens, or also known as desmosomes இருக்கு இல்லையா? இதே வந்துட்டு will be continued at next page. Now you have what? You have your gap junction. So உங்களோட gap junction, this is where shaking where. Yes. So your gap junction இருக்கு இல்லையா? What is this gap junction? உங்க gap junction வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா that facilitates the cell to communicate with each other வந்துட்டு it will be facilitating. ஓகேவா? ஃபைனா? Yes. See, that means actually it's very simple. Let's say that you have a cell like this. ஓகேவா? ஃபைனா? Then you have a neighboring cell like this. Okay, wow. Now what will happen is these two cells should communicate with each other. But how would they communicate? That is what they are having. Plant cell na cell wall rest. This is animal cells. Yeah, so yeah, plant cell desmo plasmodesmata இருக்கும். Sorry. இதுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what they have is they are having cell membrane as an opposition இல்லையா? So அந்த காரணத்தினால வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா they have a specialized chamber that will be like that would be like this, where in the gap la vandu pathina small ah irukக்கூடிய குட்டி substances at all can go, and even sometimes a penny substance, if it fits to this hole, if it is linearly bigger, it can go. Yes. So இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா helps in the communication with each other by connecting the cytoplasm. Okay va? Yes. Okay va? இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா helps in transfer and ions, ஸ்மாலா இருக்கக்கூடிய குட்டி மாலிக்யூல்ஸ். அடுத்து ஈவன் சம்டைம்ஸ் பிக் மாலிக்யூல்ஸ் கூட. ஓகேவா? ஃபைன். So what is this part? That is your desmosomes. Right?
Okay, அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா your desmosomes. By the way pa, I'm kind of sleepy. If you don't mind, can I continue the rest of the portion, that is desmosomes முடிஞ்சோடனே next the complete epithelium, that is the special epithelium இருக்கு இல்லையா, that I'll be completing in the next chapter, sorry next session. ஓகேவா? Yes, so epitheliumக்கு 2 செஷன் அப்படின்னா connective tissueக்கு அப்படின்னா மேபி 2 to 3 செஷன்ஸ் வரலாம். நர்வஸ்க்கு ஒன்று தான், ஸ்மூத்துக்கும் ஒன்று தான். ஓகே, பட் அதெல்லாம் சேஞ்சஸ் இருக்கு, அது ரொம்ப குட்டி டாபிக் தான். மேபி அதை ரெண்டு சேர்ந்து கூட ஒன்றா போடலாம். Will try my level best to complete this within 5 to 4 lessons pa. Okay, 5ல இருந்து 4 செஷன்ஸ்க்குள்ள முடிக்க பார்க்கலாம். But I have no idea will I be able to complete it or not. Yeah. So yes. Okay. So what do you guys think of this desmodome stuff? See, இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, do you know sweater தெரியுமா? Sweater. நீங்களே பின்ற sweater. Let's say that you are just, stitching your sweater. Okay. So you have your sweater over here. Okay, well, yes. Or your scarf. Okay, well, let's say that this is your scarf. The scarf that you have stitched. Okay, well, yes. இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, what you would do is, let's say that you have ஒரே ஒரு நூல் மட்டும் வெளியே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரே ஒரு நூல் மட்டும் இப்படி வெளியே இருக்கு. இப்படி வந்துட்டு வெளியே இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணேன்னா, I'm just pulling it out. அப்புறம் என்ன வருது? Not the entire scarf வரல, just the single thread is coming இல்லையா? Okay, just what is coming? Just the single thread is coming. Just the single thread is coming இல்லையா? Yes, இதையே வந்துட்டு you have to just remember in this. Okay, fine. Now shall I continue this one? In the desmodomes தான் நான் சொன்னேன், because after explaining this desmodomes you can very easily connect it. Okay, yes. See, இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா they perform by cementing to the neighboring ஆன வந்துட்டு cells வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்துட்டு கூட 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 வந்துட்டே இருப்பாங்க. they are disc மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு junctions that, and இது வந்துட்டு பேரு adhering. Just give me 1 minute, just 1 minute. ஓகேவா? எஸ்ப்பா. ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்மோடோம்ஸ் இருக்கு இல்லையா, டெஸ்மோடோம்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு பேர் பார்த்துடலாமா? டெஸ்மோடோம்ஸ் ஆல்சோ நோன் as macular adherens. Or also simply known as just adhering junctions. Shape. ஓகேவா? எஸ். ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு இட் இஸ் ஹேவிங் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கு இல்லையா? எஸ், இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா தீஸ் ஆர் ஆக்சுவலி டிஸ்க் லைக் ஜங்ஷன்ஸ். ஓகேவா? எஸ், இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பெல்ட் லைக்காக இருக்கும். இது வந்துட்டு ஃபார்ம்ஸ் அ கண்டினியூஸ் பேண்ட் ஆஃப் செல்ஸ் வந்துட்டு வரும். ஓகே, தட் இஸ் வெரி சிம்பிள். சி, லெட்ஸ் சே தட் யூ ஆர் ஹேவிங் அ செல், then you are having another cell, then you are having another cell, you are having another cell, you are having another cell. இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா என்ன நடக்கும்னா, இது இதோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும், இது இதோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும், இது இதோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும், இது இதோட இது மாதிரி போயிட்டே இருக்குமா? So you see, when you are just taking one cell out, what will happen now? Train மாதிரி it will just come, all of these will start to come. Okay, அப்படியே அப்படியே ஜிப் ஓபன் பண்ற மாதிரி it will just come 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 come. ஓகேவா? Yes. Okay, so it will be just you are just pulling your, what are you doing? You are just pulling one string. Okay va, அந்த மாதிரி தான் this will be also, but it's very hard taking one one compartment. நீங்க இப்போதைக்கு ஒரே ஒரு compartment of train நீங்க வந்து இழுக்குறீங்கன்னா that is kind of easier than pulling a complete train. ஒரு full train pull பண்றதுக்கு ஒரே ஒரு compartment of train pull பண்றது is far easy. I hope you all know this. Okay, fine. अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा. Yes pa. Shall I go to the further concepts of this say? Okay va. Yes, இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா okay, so how is this particular connection formed? சொல்லுங்க பார்க்கலாம்.
See, in the connection is actually formed by special proteins that are present in the plasma membrane இருக்கக்கூடிய ஒரு special proteins இருக்கும். இந்த special proteins தான் பாத்தீங்கன்னா is the main reason. ஓகேவா? Yes. இது பாத்தீங்கன்னா you just think two cells நீங்க வச்சுக்கோங்களேன். each cell பாத்தீங்கன்னா has இதோடைய own protein. இது எப்படி இருக்கும்னா this is your cell, this is another cell. Okay, yes. இதுல பாத்தீங்கன்னா it will be having its own protein that will be sticking out, its own protein that will be sticking out, its own protein, different colors. Okay, so its own protein, its own protein, its own protein. இதுலயுமே பாத்தீங்கன்னா its own protein, its own protein, its own protein, its own protein, its own protein. So இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா what would they have? They would be having their own proteins that will be sticking out. Okay, இந்த proteins பாத்தீங்கன்னா recognize and then they will be binding to similar proteins அதாவது இது சேம் தான். லைக் இது சேம் டைப் ஆஃப் protein that is over here. இது சேம் டைப் ஆஃப் protein தான். ஓகேவா? both are same type of protein. So இது பாத்தீங்கன்னா they'll start to recognize each other and then they'll be starting to bind with each other. ஓகேவா? It's like கயிறு கட்டுற மாதிரி தான்ப்பா. ஓகேவா? Yes. இது பாத்தீங்கன்னா it's like cells marrying each other. மூணு முடிச்சு போட்டுப்பாங்க. Not exactly three knots, but they'll be binding with each other. ஓகேவா? Yes. So இது இங்க பாத்தீங்கன்னா each and every cell இருக்கு இல்லையா? இந்த மாதிரி ஒரு செல் இருக்கு இல்லையா? இந்த ஒரு செல்லுமே பாத்தீங்கன்னா proteins இந்த மாதிரி ஸ்டிக் பண்ணிட்டு இருக்கும் இல்லையா? Okay, it will be having this like this, like this, like this, like this. So அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா this will be also having this, like this, like this, like this. Okay, in the மாதிரி it will be having. So they'll all be doing what? They'll be all be recognizing and then they'll be interlocking with with themselves, not with themselves, with the neighboring cells. And then what will happen? They'll be forming a very tight bond. Okay, they'll be forming a what? They'll be forming a very tight bond. Fine. Okay, yes. Okay. இப்போதைக்கு I will just have to tell you few more things that are very important. Listen carefully. Listen very carefully. Okay, yes. See, in the proteins பாத்தீங்கன்னா adherence junctions இருக்கு இல்லையா? இது பாத்தீங்கன்னா these proteins are called as catherins. What are these proteins known as? Catherins. Do you know the speciality of catherins? Huh? These proteins are known as catherins. Catherins are those proteins which actually, restrict cancer itself. Okay, see, there are different types of catherin. There is catherin E, there is catherin P, then there is catherin N. Catherin E is for epithelial tissue, then catherin P is for the catherin N is for the nervous tissue. Then other than that, catherins is for simple mathadikla, etc., etc., etc. Okay, yes. So what they would do is they would be having a connection with other cells in such a way that இது பாத்தீங்கன்னா இந்த connections இருக்குமா இந்த connections பாத்தீங்கன்னா would not leave these cells to multiply easily. So hence the catherine பாத்தீங்கன்னா something that can restrict cancer. Okay, catherine E will be restricting cancer in the epithelial tissue. Okay, fine. Perfecto. Yes. So how many types of catherines do you have? You have three types of catherines. That is catherine E, that is catherine P, then there is catherine N. Okay, but catherine E is in epithelial tissue, catherine P is in your nervous tissue, then catherine N is in your other tissues. Okay, yes. In the catherines they'll be binding to the catherines of the neighboring cells இந்த மாதிரி இது பண்ணிப்பாங்க. So inside ஒரு செல்லுமே பாத்தீங்கன்னா the cells they are attached to the actin filaments of the cytoskeleton they'll be attached. Okay, yes. So actually that means if I just draw your structure, இந்த catherine இது catherine. If this is your catherine, this structure is your catherine அப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா என்ன நடக்கும்னா உள்ளுக்குள்ளார they will be connected to another structure. They will be connected to another structure. That structure is known as what? Actin. Actin. Okay, what is this structure, pa? What is it known as, pa? It is known as actin.
Fine. Okay. Acha. Okay. எஸ். ஸோ இதோட வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்துட்டு கொஞ்சம் இதோ கொஞ்சம் முடிஞ்சிருக்கு. எஸ். இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, தென் வாட் ஆர் டெஸ்மோசோம்ஸ்? டெஸ்மோசோம்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, the specialized catherines called desmomoglins எல்லாம் வந்துட்டு அண்ட் ஆல்சோ desmocolins. இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, these bind to the cells together. ஓகே. These bind the cells together வந்துட்டு பைண்ட் பண்ணிக்கும். ஓகேவா? அண்ட் வந்துட்டு இன்னும் இன்சைட் த செல் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, they are attached to the intermediate filament which is actually known as your actin. ஓகேவா? ஃபைனா? அச்சா? எஸ். ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ரைட் ஜங்ஷனுக்கு தே ஹேவ் claudins and then acculidins. Claudin இருக்கு and then they have acculidins protein. The protein that helps in proteins that help in right junction is claudins, acculidins. ஓகேவா? எஸ். அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, யூ ஹேவ் திஸ் இல்லையா? எஸ்ப்பா. ஸோ இங்கே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, யூ ஹேவ் கேத்ரின் இல்லையா? ஸோ வாட் இஸ் திஸ் கேத்ரின்? கேத்ரின் இஸ் ஆக்சுவலி ஆஃப் ஹவு மெனி டைப்ஸ்? இட் இஸ் ஆக்சுவலி ஆஃப் டூ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ். வாட் ஆர் தோஸ் டூ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ்? இட் இஸ் desmoglins and then it is desmocolons. Desmocolons and then desmoglins. Same color. Just take a different color. Desmoglins and desmocolins. Fine. Perfecto. Hmm? கேத்ரின் E வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, அகைன் I'll just repeat. கேத்ரின் E வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, சில epithelial tissues இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, stick together. நெக்ஸ்ட் வந்து நியூரல் கேத்ரின் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, நர்வஸ் டிஷ்யூ பட் ஆல்சோ வந்துட்டு சிலது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, மசில் அதெல்லாம் இருக்கும். பை த வே, பி கேத்ரின் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இஸ் ஆக்சுவலி இட் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கவர்ட் இன் த பிளசென்டா பட் இட் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் த பேசல் லேயர் ஆஃப் எபிடர்மிஸ் அண்ட் ஆல் ஆஃப் தீசஸ் எல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, யூ கேன் see this. ஓகேவா? எபிடர்மிஸ்ல இருக்கும், சம் அதர் எபித்தீலியல் டிஷ்யூஸ்ல இருக்கும். ஓகேவா? இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, நாட் தி மேஜர் கேத்தரன் ஆஃப் தி நர்வஸ் டிஷ்யூமே கூட. இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, தட் இஸ் வை ஐ செட் தட் டி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, சம்திங் தட் இஸ் ஆக்சுவலி ஃபார் அதர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டேன். பட் மெயின்லி இட் இஸ் ஃபார் பிளசென்டா. ஓகேவா? எஸ். இஃப் யூ வாண்ட் த டைப்ஸ் ஆஃப் திஸ், கேத்தரின் இ, கேத்தரின் பி, கேத்தரின் என். இ, இ, என். பென்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, I'll just write it for it as pen. It's extremely advanced. It's extremely advanced. Not even it's not even for you know some great biological exams also. Okay, even it's I don't think it's over there. I've asked this question to even a doctor and maybe oncologist கிட்ட கேட்டா வேணா தெரியலாம் because I asked it to a liver doctor. Who are they? ஹெச்ல ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு எனக்கு மறந்துருச்சானா இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிளசென்டா இது வந்துட்டு எபித்தீலியல் டிஷ்யூ எபித்தீலியல் இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் யுவர் நர்வஸ் டைட் பண்ண முடியாதா இது it really kind of irritates me.
Shakes too much. Okay, see, இது வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா? ஸோ யா இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இன்னும் இட் இஸ் லைக் சிமெண்டிங் டு கீப் த நெய்பரிங் செல்ஸ் வந்துட்டு டுகெதரா இருக்கிறதுக்கு இது வந்துட்டு ஒரு சிமெண்டிங் மெட்டீரியலாக இருக்கும். இது டிஸ்க் லைக் ஜங்ஷன் தட் ஹேவ் இன்டர்செல்லுலார் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும். Um, okay, yes, okay, bro. எஸ். ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இதில வந்துட்டு வி ஷுட் பி நோயிங் அ ஃபியூ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஓகேவா? எஸ். சி இதில வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி a disc like junction. Okay, what does the word a disc like junction mean? I'm waiting for any comments or I'm waiting for anyone who would be there, but no one is there. Only I am all alone. Now sometimes it hurts, Ilya, because I'm talking here for around 1.5 hours, isn't it? 1.5 hours is not a small time, Ilya. It's like but no one cares அப்படின்றது something that kind of hurts. Yes. And also I've uploaded around 10 videos. 10 videosல வந்துட்டு எல்லாத்துக்கும் 1 view, 2 view, 4 view, 9 views அப்படிதான் 15, 20, 14 அப்படியே தான் போகுது. No comments, nothing. Uh, it hurts, but hmm, I do really think that one day I would be successful. Yes. Okay. So இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ம். இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, டெஸ்மோசோம்ஸ் இருக்கு இல்லையா? விச் ஆர் ஆக்சுவலி நோன் ஆஸ் மேக்குலோ அடிரென்ஸ்ன்னு சொல்லியாச்சு இல்லையா? இதில வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, மேக்குலானா வந்துட்டு ஸ்பாட் இல்லனா டிஸ்க் லைக் பேட்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வாட் இஸ் அ டிஸ்க் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்? டிஸ்க் அப்படின்றது என்னது தெரியுமா? இருங்க. I'll be just trying to take some pictures of this desmosomes. Just give me 1 minute. I got the picture, a very good picture. Yes. So shall we see this picture? ஐயோ! ம். ஓகே. எஸ். இதில வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, யூ கேன் வெரி கிளியர்லி see a few things is over here இல்லையா? எஸ். ஸோ இதில வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங் தட் ஐ வுட் லைக் டு டெல் யூ ஆல் இஸ் திஸ். இதுதான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இஸ் யுவர் பிளாஸ்மா மெம்பரேன். திஸ் இஸ் ஆல்சோ யுவர் பிளாஸ்மா மெம்பரேன். என்டையர் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இல்லையா? Yes, this entire structure is your plasma membrane. So is this entire structure is also your plasma membrane. Okay, fine, super, bye. Yes. இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த plasma membrane இந்த பக்கம் வந்துட்டு ஒட்டிட்டு இருக்கிறது தான் plaque. This entire pinkish structure இருக்கு இல்லையா? This is your plaque. ஓகேவா? எஸ். இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, what would happen is இந்த plaque இருக்கு இல்லையா? இந்த plaque வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, this is your inner side of your
cell, this is also your inner side of your cell, this is your intercellular space. இங்கேயுமே you are having plaque. இந்த plaque என்ன ஒட்டிட்டு இருக்குன்னு வந்துட்டு கேட்டீங்கன்னா, it is known as your intermediate filament. It is known as your intermediate filament அப்படின்னு வந்துட்டு they would be calling this. They would be calling this as what part? They would be calling this as your intermediate filament வந்துட்டு இருக்கும். ஓகேவா? Yes. So இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா whether these intermediate filaments, okay, whether the intermediate filaments in desmosomes are what actually known as actin. Huh? Tell me. No, see, they are not actin. இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா see மூணு இம்பார்ட்டன்டானது வந்துட்டு இருக்கு. மைக்ரோ ஃபிலமெண்ட் இருக்கு, இன்டர்மீடியட் ஃபிலமெண்ட் இருக்கு. ஓகேவா? இன்டர்மீடியட் ஃபிலமெண்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் மேட் அப் ஆஃப் கெரட்டின், தென் விமன் விமன் தென் அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்மென் இதெல்லாம் வந்துட்டு மேட் ஆகியிருக்கு. மைக்ரோ டியூபுலன் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிபியூல்ஸால மேட் ஆகியிருக்கு. மைக்ரோ ஃபிலமெண்ட்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் மேட் ஆஃப் டென். ஓகேவா? எஸ். இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அடியரிங் ஜங்ஷன்ஸ்ல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் கனெக்டட் டு actin microfilament. ஓகேவா? எஸ். டெஸ்மோசோம்ஸ்ல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா is connected to intermediate filament, not actin. ஓகேவா? Just give me 1 minute. Yes. See, I'm so sorry. I didn't know that it was muted. I didn't know, but I forgot. See, இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, you have two different types of adhering junctions. Uh, இன்னும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா your zonular adherence. இன்னொன்று வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா your macular adherence. ஓகேவா? எஸ். இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா you have your zonular adherence இல்லையா? zonular adherence வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா zonularனா பெல்ட்னு அர்த்தம். ஓகேவா? இது வந்து பெல்ட் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ரிங்ஸ் வந்துட்டு ஃபார்ம் பண்ணும். இதோடைய பிக்சர் வந்துட்டு பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கும் கேட்டிங்கன்னா, ஒரு நிமிஷம். Wait, I'll just share this picture also to you. May I? இது பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கு? பெல்ட் மாதிரியே இருக்கா? பெல்ட் மாதிரியே. ஸோ எஸ், அதனால தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட் மீன்ஸ் பெல்ட். பெல்ட் மாதிரியே இருக்கா? எஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா when you are talking about this one இல்லையா? இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what you would have is hereby will be having a actin.
ஓகேவா? இதுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, யூ வுட் பி ஹேவிங் யுவர் மைக்ரோ ஃபிலமென்ட். ஓகேவா? வாட் வுட் யூ ஹேவ் பா? ம். இங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, வாட் யூ வுட் பி ஹேவிங் இஸ் you will be having your intermediate filament வந்துட்டு இருக்கும். ஓகேவா? எஸ். ஓகேவா? which is actually made of keratin, viamenin, then desmin. ஓகேவா? இதால வந்துட்டு it is actually kind of made. ஓகேவா? ஃபைனா, சூப்பர்பா, அமேசிங்கா? எஸ். எஸ். ஓகேவா? இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it is actually belt மாதிரி இருக்கிறது. this is actually disc மாதிரி இருக்கிறது. ஓகே, ஃபைனா? எஸ். இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து டிஸ்க் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஜங்ஷன். ஏன்னா இங்க வந்துட்டு இப்படி இருக்கு, இங்க வந்து இப்படி இருக்கா. ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி வாட் திஸ் இஸ் டிஸ்க் ஷேப். டிஸ்க்னா எப்படி இருக்கும்? இப்படி இப்படி சி பாருங்க, திஸ் இஸ் டிஸ்க் ஷேப் இல்லையா? எஸ். இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இது இது பிளேக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப திக்கா இருக்கும். இது இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா மைக்ரோ ஃபிலமென்ட் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரம் விச் இந்த பிளேக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ல இருந்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்? இட் வில் பி எக்ஸ்டெண்டிங் இன்டு த சைட்டோபிளாசம். இது வந்துட்டு ஆக்டினால இல்ல, பட் இது வந்து கெரட்டினால இருக்கும். ஓகேவா? அது மட்டும் இல்லாம வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இத வந்துட்டு மைக்ரோ these are actually known as what? Microfilament. மைக்ரோஃபிலமெண்ட் வந்து ஆக்டினால மேட் ஆகிருக்கும். இதுல இருக்க ஆக்டின். ஸோ அப்படின்னா வந்துட்டு ஸோ சி மேக்யூலா டென்சால இருக்கக்கூடிய ஆக்டின் மேக்யூலா டென்சால இருக்கக்கூடிய மைக்ரோஃபிலமெண்ட் இருக்கு இல்லையா? இது மட்டும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆக்டின்ல மேட் ஆகியிருக்காது. இட் வில் பி ரதர் தன் தட் இட் வில் பி மேட் பை வாட் கெரட்டின். ஓகேவா? So that it is actually having a different name. That is actually it is known as what? It is actually known as your tonofibrils. ஓகேவா? Yes. Okay. ஓகேவா? டோன் ஆஃப் ஹைபிரிட்ஸ். ஓகே. சி இங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோஃபிலமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நாட் மேட் ஆஃப் ஆக்டின். இது வந்துட்டு கெரட்டினால வந்துட்டு மேடாக இருக்கும். அண்ட் தென் இந்த மைக்ரோஃபிலமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி known as டோன் ஆஃப் ஹைபிரிட்ஸ். ஆனா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் சம்திங் தட் ஐ வுட் லைக் டு டெல் ஆல் ஆஃப் யூ கைஸ். ஓகே. எஸ். ஸோ இங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா the one thing that I would like to tell all of you guys is that by the way when I'm looking down I'm looking what I've written. Okay. I just know wanted you to know. Yes. See இங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what you would have.
இது வந்துட்டு ஆனா கொஞ்சம் ஓல்டான ஒரு டெர்மினாலஜி தான். இப்ப நான் சொன்னது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஆக்சுவலி கைண்ட் ஆஃப் ஓல்டா. ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இஸ் நாட் த மாடர்ன் செல் பயாலஜிக்கல் டிஸ்கிரிப்ஷன். ஆ ஓல்டன் டேஸ்ல இந்த மாரி வச்சிருந்தாங்க. பட் ஆர் என்சிஇஆர்டி இஸ் வெரி ஓல்டுனால இத அப்படியே விட்டுட்டாங்க. திஸ் இஸ் நாட் ஹவ் இட் இஸ். நவ் இட் இஸ் ஆக்சுவலி மேட் ஆஃப் இன்டர்மீடியேட் ஃபிலமெண்ட்ஸ் தட் இஸ் ஆக்சுவலி ஹேவிங் கெரட்டின். ஓகேவா? எஸ். ம். ஃபைன். ஓகே. எஸ். ரைட். ஜஸ்ட் குட்டி நோட் பாயிண்டிங் எழுதிக்கலாமா இப்ப நான் சொன்னது? நோட். இது வந்துட்டு ஓல்டு. இது வந்துட்டு மாடர்ன். திஸ் இஸ் intermediate filament. Filament, not microfilament. Okay. Fine. Yes, sir. So இதுவே வந்துட்டு 1 and 45 1 hour 45 minutes வந்துட்டு வந்துருச்சு. Even though this is just mere basics. Okay. So yeah, so we will be meeting in another session for this. அதுவுமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா will be around 1 hour 45 minutes. Then that means um, our connective tissue இருக்கு இல்லையா, that will be around 3 hours and then it will be coming from. Okay, I just wanted all of you guys to know that will be coming around how much 3 hours பக்கம் வந்துட்டு வரும். So yeah, be ready for that session also. Fine. Yes, ma'am. So that's it. Okay. We have only that much. We don't have any other thing other than that. So yeah, have a very good day. Thank you. Bye bye. I'm so sleepy, by the way.